Joel, good morning and welcome to the, of course, Thursday's edition of the Good Morning Africa program right here from our studios in Banjul. Thank you so very much for joining us again. We are happy to be here again to take you through in what would be another very interactive, of course, interesting and informative edition of the program. And of course, it has been a rainy day, should I say, a rainy morning in the Gambia, of course, in case you are away and wondering what is the state in the Gambia right now. It has been raining all along, but alhamdulillah, all is okay and finally going. So, of course, we are here to report and discuss matters in the country as they happen. As always we do, we're going to give you, bring for you our latest reports and updates as we also do in this program. So wherever you are in and around the country, thank you so very much for joining us. It's Tuesday, the 19th of August 2021. Thank you so very much for being there. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat beneen yoon comme niñ ko defee saa su ne bu waxtu bi jotee tey nag macha allah ñu nuyu leen bu baax di wax rek ne waaw tey moom tooy na torop ci réew mi. waaye sant yàlla ndax ñu ci nawet lañ nekk te lii leen doon ñaan taw bu doy waaye taw bu ànd ak barke te am nañ ci yaakaar bu baax baax su ko defee gannaaw loolu ñu ziar leen fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew di am mbégte lool ci ni ngeen di faree di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee di leen gërëmati ci safo bi ak ci kóolute bi naka noonu nuyoo bi dañ ko béral ñëpp surtout ñi nga xamante ñu ngi ci biti réew ci diaspora bi ñu ngi ànd ak ñun saa su ne waaye tamit ñu nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi ci hôpital yi wala tëdd ci kër yi te feebar ñu ñaanal leen jàmm yàlla delloo leen seen yaram wérgu yaram of course seen jàmm yaram ñu mun a dellu seen activités yi ak of course tamit ñi nga xamante ne ñu ngi ci hôpital mën a ñibbi ci njaboot gi xam ngeen ne ñu ngi ci jamono mbas mi loolu métti na lool waaye ñu ñaanal ñëpp jàmm leneen ak feneen fu ñu war a dem nuyu leen ñoom tamit mooy ñu nekk ci kaso gi ci kaso yi ci fene ci fépp ci réew mi ñu ngi leen di nuyu ñoom tamit ñaanal leen jàmm yàlla of course may leen jàmm fu ñu nekk waaye tamit may li nga xamante ne mooy may leen jàmm of course may tamit li nga xamante ne mooy opportunité bi tax ñu mun leen bàyyi ñu mun a dellu ci seen njaboot gi ñu ngi nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi ci Mile 2 Central Prisons te ñu ngi leen di bàyyi xel saa su ne ci jotaay bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax su ko defee tey ci jotaay bi gannaaw nuyoo bi nañ leen indi report bi nga xamante ne vice président Dr Aïssatou Touré demoon na Kanifing Municipal Council pour waxtaan ak kilifa yi nu ñoo fexe addu ci li nga xamante ne mooy lal ay pexe pour daal bagwe bi nga xamante ne xam ngeen ne tar na lool ci réew mi naka lañ ko xeexee ci biir réew mi mu ngi doon wër réew mi pour waxtaan ak kilifa yu bëri ci niki barki démb nag mu ngi woon KMC nañ ci indi report leneen ñu wax ci wàllu wérgu yaram minister of health démb dal na of course daje ak taskat xibaar yi pour wax ak ñoom ci benn feebar bi nga xamante ne dafa juddu ci réew mi amoon na fi ay jamono waaye demoon na ba ñu xeex ko waaye dafa mel ni judduwaat na ci réew mi loolooy lan ci kanam tuuti boo leen ànd ak ñun nañ leen ko wax bu baax a baax ci biir xibaar yi mu gën a leer nañ ci toftal yeneen xibaar ñu dalal tamit suñu ay gan incha allah ñu wax tamit ci wàllum transport bi xam ngeen ne jamono ji coow li bari na incha allah loolu tamit ne bokk na ci ponki waxtaan yi tey nañ ci xuus bu baax nag war cee indi leeral ndax Gambia Transport Union ñoom tamit bu yàggul daje nañ ak taskat xibaar yi wax seen position ci wàllu leen li nga xamante ne ñu ngi ko doon sàkku ci nguur gi loolu tamit nañ ci ñëw su ko defee ñu dugg ci biir programme bi gannaaw nuyoo bi ak dalal bi. Well, let's start with our first story this morning. And of course, we start with matters of irregular migration or youth matters or migration matters, if you like, because Gambia's Vice President, Dr. Aïssatou Touré, paid a visit at the Kanifing municipality to discuss with local authorities on ways to tackle irregular migration and promote peaceful coexistence among Gambians. The Tuesday visit is part of an ongoing nationwide tour of the Vice President, which began in July. Here's more details of that in this report by Bintu Jallo. The gathering was meant to discuss and share opinions and ideas with leaders on peaceful coexistence and, more importantly, the issue of irregular migration. Welcoming the Vice President at the KMC chambers, the Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda said his municipality is willing to support the government in the fight against irregular migration. But just to let her know that KMC stands a partner of the Gambia government
and we are ready and willing to collaborate on all issues in regard to the development of KM and the Gambia at large. Other speakers that took to the podium includes the Deputy Permanent Secretary at the Ministry of Interior, who talked about return and reintegration of Gambian migrants and need for peaceful coexistence in the country. The Minister of Women, Children and Social Welfare, the Ministry of Agriculture all took part in the discussions on ways to help reintegrate returnees and what role they can play as a society to tackle irregular migration. Youth and Sports Minister Bakari Baji said the Vice President and team attach great interest on the topic of irregular migration as the country's youth continue to embark on the perilous journey. He added that the government is doing all it takes to support youth in the country. Poto Gambia la mansakunda. My interest sort of funding The government of the Gambia have no interest in seeing our youth coming back, but we cannot also say we don't want our own citizens. If you go out in search of greener pasture and you can't make it, we will bring you back so that we can help you to do something better here. We have programs that the government is funding and others that the UN agencies are helping government with. The youth councillor at the Kanifi municipality, Kemo Bojang, in delivering the vote of thanks, highlighted the importance of creating a conducive environment for young people. Nico migration, Nico peaceful coexistence. When you talk about migration and peaceful coexistence, you are talking about the youth, because we make 65% of the population. All what is said here is important and we are happy. But when there is no conducive environment for the youth, all these projects and plans you are talking about cannot function. All the youths are leaving the country through the back way is because they want to make it, because we want to help our parents in some way. While speaking at the ceremony, the Vice President of the Gambia, Aissatou Toure, said all the doors that were used by Gambian youth to seek asylum have been closed since they came to power. Those doors that the youth were using before to seek for asylum are all closed now. It won't be easy for them to get asylum anymore, because we are making sure that there is democracy in the country, which is not an easy task, and it can't all happen at once. But we are trying. Most of the reasons why they were giving the youth asylum are all not existing now. The lack of access to employment opportunities among Gambian youth is widely cited as a major contributing factor to irregular migration. According to the 2018 Gambia Labour Force Survey, 95% of Gambian irregular migrants indicated lack of work as their primary reason for migrating. The tour is supported by the Gambian government and the International Organization for Migrants to meet stakeholders and leaders across the country to discuss and find a solution to irregular migration and peaceful coexistence. For iAfrican News, Binta Jallo. All right, Tijalo reporting there as the Vice President, of course, meet local authorities within the Kanifi municipality to discuss on measures and, of course, issues as to which they can do to, tackle the irregular migration. As you know, this has been a concern almost for everyone, especially for authorities. Many of our youth have, left the country to Europe through the Mediterranean, and somehow some of them now are being, of course, returned. So, and this is not going down well in some of the people or families that have been, whose sons and of course daughters are also repatriated back home. But and of course here now the Vice President is trying the country to talk to the local authority as to what can be done to minimize the irregular migration, but also initiate, maybe employment measures and working conditions so that the youth can stay home and also have something to do that they can benefit from. And I think that is important. But also, promote
peaceful coexistence among Gambians. You know, of recent there has been concern as to some of the things that is happening in the country. There have been a lot of issues, differences here and there among ourselves, and which is not at all welcoming or, you know, positive. But I think if the Vice President is going around, talk to people, encourage for peaceful coexistence, I think that's also very, very important. So, ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu Vice President bi moo demoon foofu ci KMC waxtaan ak kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox bi pour ñu fexe naka la ñoo nase ay pexe ndaw yi am fu ñu jàpp, waaye tamit wàññi bi nga xamante ne mooy wàññi yoon gannaaw bu ñooy jaar pour tukki. Xam ngeen ne jamono ji ñu bari ñu ngi leen di indiwaat ci réew mi te loolu indi na ay jiixi jaaxa ci famille yu bari ak ci réew mi ñu bari loolu ànduñ ci, waaye dégg ngeen kilifa yi luñ ci wax. Ministre bi ak ñeneen yi nga xamante ne àddu nañ ci meeting boobu wax ne daal xam naa ne foog ñu jéem a xalaataat utal tamit ndaw yi fu ñuy xëy ñu am fu ñu jàpp. Loolu am na solo bu baax a baax, waaye tamit leneen mooy ñu fexe tamit ñu gën a lawal wala dooleel li nga xamante ne mooy ñu nuñ dëkkee suñ diggante dëkkin bi rafet, waaye tamit mu nekk dëkkin bu am jàmm ci réew mi, ndax loolu rek moo am solo. Waaye ñun ñëpp gis nañ jamono ji réew mi nu moo doxee, ñu bari am nañ ci ñaaw njort wala beneen xalaat te warut a demee noonu, waaye incha allah waxtaan yu mel ni dina jur lu am solo ci réew mi. ñu wéy continue wax ci leneen. Of course we'll move on to our next story and report on corruption matters now, of course, which is also another concerning issue in the country. Now, corruption is one of the serious challenges undermining the effectiveness of the institutions and entire governments in many African countries. There has been reports of corruption in many ministries in the Gambia, but nothing seemingly seriously done by the authorities. Now, Citizen Alliance presidential candidate Dr. Ismaila Ceesay, of course, has told Africa TV that his administration will put in place measures or institutions and punitive measures to fight corruption. Here's more details of that in this report. Dr. Ismaila Ceesay, the leader of CA, says it is utter dismay for the president to give such a statement, and this, according to him, has manifested the president's limited knowledge about governance, as it is the IGP's discretion to issue or deny permits. I mean, everybody is disappointed. Every democracy-loving Gambian was disappointed with that statement. It just shows how little the president understands how things work in government. That it is the IGP of the police that has the right to decide who gets a permit or not, based on an assessment, security assessment he or she does at that level. The president has no powers to instruct the IGP not to issue permit to anybody. Dr. Ceesay says Barrow's statement was grave and dreadful, and so he has to withdraw it to open ways for democratization. This is a serious statement. I hope the president will realize that and retract that statement so that he can instill some confidence into the democratic process. What I know is a bad statement. We're all disappointed, and that it's scary that he makes those statements, and that he should take it back and retract it and apologize and make amends so we can have confidence in him and the democratic process. Yes, retract. President Barrow does, as he releases a statement through the government spokesperson Ibrahim Aji Sankare that he has no intentions to restrict freedoms of Gambians or ban political activities during and post-presidential elections. Barrow, according to the release, is worried about daily insults and abusive language circulating on social media and urges Gambians to desist from it. It was in this context he tried to address the issue at a meeting with Seret community in State House, but his statement has been exaggerated and misinterpreted by political rivals to gain political points. President Barrow says he believes in democracy, and that is why, since he assumed power in 2017, he has been promoting fundamental human rights. The president says he would work with the National Assembly and come up with legislation to put an end to abusive language and insults spreading across social media platforms. Reporting for iAfrica TV, this is Omar Ahmadu Toure. All right, there you go. Of course, the Citizen Alliance presidential candidate, Dr. Ismaila Ceesay, of course, talking on corruption matters in the Gambia. So he says with this administration, if he's elected, would be something different. He's going to put in measures that is going to tackle corruption in the Gambia. So, from that report there by Omar Ahmed Toure, we would quickly move on and report on health matters now, because the Gambia Ministers for Health reveals that reveals the emergence of polio
During a press conference held in Banjul on Wednesday, Dr. Ahmad Lamin Samate says 2 of the samples that were collected tested positive of polio for polio disease. And Daisese, of course, who attended the press briefing, can now tell us more of that in this report. After over 20 years of eliminating the polio outbreak in the Gambia, the virus has found its way back to the smallest African nation as 2 samples that were collected tested positive for the virus. Dr. Ahmad Lamin Samate says they were able to detect the virus after collecting 2 environmental samples from the sewage sites in Banjul and Kotu respectively. Dr. Samatari affirmed his ministry's support together with partners in combating the virus outbreak in the Gambia. The Ministry of Health will continue working with all relevant UN agencies and other development partners in confronting the outbreak. While we plan for vaccination response shortly, we have enhanced our surveillance system to increase its sensitivity and quality in tracking poliovirus cases in circulation. The ministry plans to vaccinate 2 massive supplementary polio vaccinations in the country, targeting 382,908 children from 5 years and below in each round. Dr. Samate called on parents to cooperate with the health officials during the vaccination process. We implore all parents to cooperate with our vaccinators during the vaccination campaigns to enable us to end this outbreak soonest. The Gambia has one of the best immunization programs in the sub-region. Thanks to the caregivers for being receptive of the vaccination programs. Together, we have been able to defeat many vaccine-preventable diseases. In every disease outbreak, it is crucial for people to know the mode of transmission. The Program Officer for Disease Surveillance and Data Management at the EPI, Aliu so dilated on the ways in which the polio outbreak can be transmitted from one individual to another. The polio virus is transmitted through the fecal-oral route, meaning it's passed through stools and through some unhygienic practices. If someone comes to ingest this and you are not protected, meaning you are not vaccinated, then you will have the disease. Mr. So added if children are immunized, then the chain of transmission can be broken easily because they are the most vulnerable group. Over the years, the Gambia has achieved and maintained high polio vaccination coverage in its commitment to the global polio eradication goal. The country last detected a polio case in 1986 and was certified polio-free in 2004. Although there is no evidence that suggests that the virus can cause paralysis, it is widely believed that if there is not enough vaccination coverage, then more complicated problems may occur. Reporting for iAfrica News, I am Daisy. All right, thank you very much, Daisy, reporting there on health matters. That is regards to polio. You all remember that famous disease that have been that was some years ago, very prevalent in the country, and of course it was almost everywhere. But the government, with partners, have been doing all their best to make sure that they overcome the disease, that's the polio disease in the country, and eventually they succeeded doing that. But again, the disease has re-emerged in the country, and this was revealed in a press conference by the health minister in Banjul yesterday. Now, to help us understand what was discussed and how the disease was again being confirmed in the country is very own Daisise, who just reports on the, of course, on that. She was in Banjul and she is now here to tell us more about that. Daisise, it's been a while she have not been here, but finally I have managed to get her back on this to tell us more about health matters. She is our health expert as far as you're concerned. Hey. Good morning. Good morning. Amadou. Yes, how do you? It's a pleasure for having me here once again. Yes. I am fine, thank you. Great. It has been a rainy day. Sure. Only since yesterday it's been raining, but alhamdulillah. You were at Banjul yesterday, where the minister convened a press conference to update Gambians on the latest update of polio again. Yes. in the Gambia. Take us through what happens. How did these 2 samples were again tested? Where did it happen? And yeah, you can give us details of what was discussed. Thank you so very much, Amadou.
It could be recalled that on the 9th of July, Yeah. 2021, two samples were collected from two sewage sites, one from Banjul and the other from Kotu. Okay. And then upon collection of these samples, it was sent to the regional polio laboratory in Dakar for analysis. So when these samples were sent to Dakar for analysis, after analyzing everything, the result was out on the 23rd of July, 2021. Yes. So when the results were out, it appeared to show that we registered 2 cases of polio outbreak in the Gambia. So this is what prompted the press conference that was held yesterday. The Minister of Health called the media to inform the public through the media and therefore declared polio as a public health emergency in the Gambia. See, when I saw the invitation of this press conference and I saw that the minister is going to talk on another disease or a new disease that has emerged in the country, I was very worried. Exactly. What was going to be said or what the minister was going to reveal. But here's, of course, this is polio. We all know some years back, like you said, polio was here, but you know the authorities did their best to eradicate polio. Now, do we know exactly in which village or town or area where the two, of course, you know, new polio cases are found in the country? It was from Banjul and Kotu, but as to which individual and whether they are male or female and at what age is yet to be known. Because when I contacted Aliu Sow, that is who is working at API, that is Expanded Program Immunization, about the individuals who are affected and the kind of treatment they are receiving right now. But according to him, what he says was they are yet to clarify that yet. They don't know actually individuals that are affected and at what age are they right now. But what we can say right now is that it has been identified in sewage sites, one in Banjul and one from Kotu. Yes. Tell us a bit about polio. I think, you know, probably we should know. Sure. So that people would know exactly what we are talking about. The images are showing here, but then again, the minister might have explained a bit about that. Okay, so far what has been known about polio virus is that it is disabling virus and also a life-threatening. The reason why I said it's a life-threatening, according to analysis, is that when an individual is affected with polio virus, it infects or it affects their spinal cord and the brain. So when that happens, it can easily lead to paralysis, the inability or loss of ability to move. So, and this is one of the severe symptoms of polio, according to analysis. Paralysis. When an individual is infected with this virus, it can easily affect their brain or spinal cord, and this can lead to paralysis. So as we all know, it's a very, very dangerous virus, and it came at a time in the country when we are battling with the coronavirus pandemic. Exactly. And if you look at polio, though it has other symptoms, though paralysis is part of the symptoms of polio, but there are other symptoms part of it which are similar to coronavirus. Because if you look at it, symptoms part of coronavirus is sore throat, fever, tiredness, dizziness, and all of those things. So these are the same symptoms of polio. Polio as well. Exactly. But according to analysis, 72 out of 100 individuals who may be affected with this virus may not see visible symptoms. Although they may contract this virus, but they may not see visible symptoms. But however, it is also said that 1 out of 4 individuals may experience these symptoms, like I mentioned. That is fever, dizziness, sore throat, and tiredness. So these are all symptoms part of polio. And also there are things that we need to clarify here, because most people think that children are the only one that can be affected with this virus. Absolutely, I was going to ask that. And that is that not the case, well. exactly. We need to clarify. Both adults and children can contract this virus. But the reason why children are more emphasized in this is because they are most vulnerable to this virus because of their fragile immune system. It can affect both adults and children, but children are more vulnerable to this virus, you know. But the only way we can prevent them from this virus is to get vaccinated prior, at the right time. Yeah, because it is said that 99% out of 100 children who receive full doses of polio virus vaccine, they can be fully protected from this virus. Yeah, prior to Gambia being declared free of polio, of course, polio disease, there used to be this polio vaccination or immunization campaign
in different parts I of used the to country. remember when I was a child. So indeed, you can see. Yes. Now, remind us, when was Gambia was declared polio-free nation, and here again the virus or the disease is, here again in the country. What are the measures that the ministry is initiating or trying to put in place? Very good question. Yeah. It could be recalled that in 1986 was the time when polio was detected in the Gambia. Okay. So following its detection in the Gambia, measures have been put in place. Health Ministry has been working with partners, that is UN agencies, the developed countries. Okay. They have been working together to eliminate this virus. So in 2004, after all efforts were been done to eliminate this virus, in 2004, it was certified that the Gambia is polio-free. Eventually, we succeeded in eliminating polio virus. We detected in 1986 and declared polio-free in 2004. It was indeed a long fight. Exactly, indeed a long fight. But the beauty is, very good with the effort of health officials. Eventually, we won the war. Very good, very good. But here again, it re-emerged. It emerged again at a time when we are battling with the coronavirus COVID is pandemic. here. Other elements also around. Exactly. You talk about malaria, you talk about other things, but what does the minister say? What is the ministry doing? What are the plans? Because something has to be done to counter this virus as quickly as possible. Very good. Okay, as we've heard from the ministry in the report right here, he says they are not relenting in their work in the fight against polio. The only thing they will do is to take back the previous measures or the previous effort that have been done in tackling previous outbreak. The same measures will be implemented together with UN agencies and developed countries to eliminate this outbreak. But in doing so, the health minister called on parents to cooperate with the officials during the vaccination process, because like I mentioned in the report, they are planning to implement 2 massive supplementary polio vaccination across the country, which is going to target 332,809 children in each round across the country. So he urged on all parents to get their children vaccinated to save them from this pandemic. Like I said earlier, this virus. The reason why children are more emphasized in this is because they are most vulnerable. This is why he called on parents to get their children vaccinated to save them from this virus. Absolutely. Yes. And as we were talking about the vaccination program, I was just thinking, what would the parents? Of course, the parents probably might be also equally concerned. We know there are misconceptions about COVID-19 vaccines and all that. Misinformation has been going around as well. Now, if another vaccination or immunization campaign is to start, I just only hope parents would not think like that of stopping their children or child, of course, of one's child being vaccinated or immunized for this polio virus. And I was going to ask you that, what message should be sent out, and equally the minister then need to initiate an awareness campaign on this latest polio virus, so that people can hit to the call. I think that's also important. Yeah, the message that I will send, or we can urge the public to observe, though I'm not a health official, but the little that has been known about the virus is that the only thing that could save people from this virus is to get vaccinated. Even though there are misinformation regarding vaccination issues, COVID-19 here and there, and then polio vaccination also came added to the list. The only thing that people could do is not to have to mind. Let them put trust in our health system. They need to have trust in them and get vaccinated, because the only way we could save ourselves from outbreaks or this outbreak and more other outbreaks that may occur, may God forbid, in the country, is to get vaccinated. Understand, you need to be very careful about vaccination issues. And also people should get tested. Like I mentioned, polio virus, it has similar symptoms with coronavirus. Like COVID. Exactly. So polio has, because if you look at the transmission of polio, it can transmit it through cough or sneeze from infected individuals. And these are the same signs of coronavirus. Because if an individual is infected with COVID, it can transmit it from one person to another through sneeze or cough. And the same thing to polio. So the only thing, if you experience some of these signs, the only thing you could do is to visit the designated testing centers to know your status, to know if you are infected with polio or coronavirus. And the only thing I would advise people is to stop self-medication. It's very bad according to our health officials. Because the last time I could remember, when we went a media tour at Demban Clinic, I asked Dr. Jan about this question, that is self-medication. And he emphasized a lot on it, that it is very bad for people to do self-medication.
So it's very, very dangerous to do self-medication. If you experience some of these things, go to the health facilities and get tested to know your status. That is the only thing I have to advise people. And also the parents, that is the advice I have for them is to get their children vaccinated to save them from this virus. Thank you. You can see, and this, if I tell you she's our health expert, you should definitely believe the reason why I said that. So she never disappoints. She's always closely monitoring and following development of health matters as they happen in the country. And as she said, thank you so very much for giving us more update on this latest polio disease outbreak virus in the country. And of course, you will keep following development as they happen with regards to this latest outbreak. But also, like she advised, you need to be vaccinated. You need to go out and be tested. And I think that's a very wise message from there, and equally from the health authorities as well. We should be talking about transport now. So, of course, as we have already dealt with corruption matters, we have talked about health matters, and of course, irregular migration and other issues. Let's do transport now, because the Gambia General Transport Union on Tuesday organized a press conference to address issues affecting the transport sector. Among the issues they dilated on is feedback received from the government and all the stakeholders upon completing a nationwide tour. The union has decided to embark on a sit-down strike effective 13 September if their demands are not met or looked into before the said date. Here's more details of that in this report. The inadequacy of feeder roads in the Gambia has been a pertinent issue in the country. This constitutes a traffic jam, a nightmare that delays the daily activities of the people in the country. The General Transport Union has declared a general sit-down strike across the country come 13 September 2021 until the government fulfills their demands. Ñu bind government on the 10th of August 2021 di leen jox seen demands loo xam ne bëgg na nga government fulfill ko. We wrote to the government on the 3rd of August 2021, giving them our demands regarding things we want them to fulfill. If they don't fulfill it, we are going to declare a sit-down strike on the 13th of September 2021 until government meets our demands. That is why I call on all our delegates from Banjul to Basse, because we are tired of dialogues without results. Now, we are tired. Early February, the General Transport Union embarked on a nationwide familiarization tour to get first-hand information about challenges affecting their members. Omar Cisse, the union's president, says after the tour, a report was submitted to the executive and they discussed how to remedy the challenges. However, Cisse says the dialogue between the union and stakeholders turned futile as the government does not pay attention to their recommendations. As union, play nation part. Attending committee meeting bari. As a union, we played our part. We attended many committee meetings, workshops, and discussions. The suggestions were good, but implementation was the problem. We are not moving an inch. If they don't want to develop our transport sector or privatize it, then for the country to move forward will be very difficult. As a union, we agreed that the government of the Gambia does not privatize the transport sector or see it as an important element. If the government ignores this sector, then it will be difficult to develop it, because I see that they don't have the political will. Our politicians don't care or respect the transport sector. That is the reason Gambians are still suffering. According to Omar Cisse, 12 solutions were recommended to tackle the nightmares of the transport sector. However, today against 13 September, they are demanding for the implementation of 6 key recommendations among the 12. These are the allocation of garages across the country, approval of proposed nation tariff, reduction of Senegambia bridge toll fees, harmonize Africa Passage Gambia Limited, introduce a queuing system from transit goods at the Banjul port, and relieve restrictions on the passenger vehicle at the borders. Failure of these will result in a countrywide strike. Khadijatu Seka, iAfrica News. So today is Thursday, of course, the 19th of August 2021. So the Gambia Transport Union is saying by the 13th of September, next month, that is, of course, if the government did not respond to their demands, they're going to, of course, hold a nationwide
nationwide sit-down strike. So we are going to look at as to some of those demands that they want the government to look at, and probably as to why, since they submitted their reports, the government or the authority did not react or do anything about some of the things that they have been demanding from the authorities. Su ko defee rek mbokk yi comme ni ñu koy baaxoo di defee wàllu transport mooy dem ak dikk bi ci réew mi am ngeen ne ponk bu am solo la ci réew mi tamit wala bànqaas bu am solo ci réew mi la bu bokkul sax bu gën a am solo ci réew mi comme ni ngeen ko déggee noonu Gambia Transport Union ñoom ñoo oote woon press conference ak diggante ñoom ak taskat xibaar yi pour ñu fesal seen taxawaay am ak tamit luñ bugg a def wala fas yéene def dooree ko weer bii di ñëw septembre fukki fan ak ñett nee nañ dañoo toog banque seen loxo yi te duñ liggéey li ko waral nag loolu lañ bëgg a waxtaanee ñu am mbégte bu baax dalal fi président bi nga xamante ne moom moo jiite union bi Oumar Cissé comme niñ koy baaxoo di defee ak moom ñu keneen ko xamee Balla moom moo jiite transport union bu Gambia moo jiite driver yi su ko defee ñu nuyuwaat ko bu baax amaat mbégte beneen yoon Mr Président ñu nuyuwaat la ñu bàyyi la nga nuyoo Gambien si ñu la seetaan right now fu ne ci àdduna si dan su ko defee nag ñu dugga ci biir waxtaan bi xuus bu baax ci li waraloon press conference yi leen na li nga xamante amaana feeñu ci report bi. jërëjëf Amadou kontaan naa trop pour ñëwaat fii di nuyu di CEO of Africa TV and staff and management. jërëjëf seen liggéey bi rafet na am na solo si biir réew mi. di nuyu adduna bi yëpp. di la wax ne happy Muslim New Year. yàlla def ñu fekkee ko at yu bari bari. déwén gën a ñu reen. di nuyu suma boss yi muy driver yi commencé fii bu orange di leen sant. di nuyu entire Gambia kontaan naa trop pour ñëwaat fii xam naa tey moom taw bi bari na lool. waaw tey macha allah ala kulli xaale. asura bi moom. asura bi moom bii moom beneen la. bi moom jàmm la bi moom dafa ànd ak jàmm. xam naa 2020 waaw c'est at bu es bii daal. xam naa daal dina ñëw ak jàmm yu bari. waaw nu di bi dem moom. waaw mu ngi sotti rek. yal na doon jàmm ci réew mi. amiin yàlla sotti xewal ci ñëpp. amiin macha allah am na solo ñu wax gars yi déwén na di comme noo ko waxee. incha allah président ñu dugge ci waxtaan bi ci wàllum transport xam naa ne sax dañoo li waral wax coow li ak li waral wax ji mooy da ngeen fas yéene banque seen loxo yi ci fii de su fekkee ne nguur gi defuñ dara balaa ci li nga xamante ne mooy seen demande si waaye balaa ñoo yegg si loolu dañ bëgg rek nga jox ñu xayma ñu ci nawet bi wàllum transport ci réew mi fan naka la nekk di demee fan la toll jamono ji ndax ku ne xam na nit ñi foog ñu dem dikk waaye nawet bi réew mi yoon yi yàqu-yàqu yi ci réew mi yooyu yëpp tey boo ci doon def jàngat ci wàllum transport ci réew mi lan nga ñoo wax. Amadou réew mi si nawet transport daf lay xala jafe trop. lu ko waral mooy amuñu yoon yu bari. daanaka major road rek lañ am. loo xamante ne moto yu jaar di satellite road di feeder route. waaw nawet yi dem na access in that route. ko ñoo ñëpp si benn tali la ñoo dépend. soo loolu dafay indi gàllankoor yu bari si askan bi. mooy ne trafic dafay gën a congest. trafic su congesté mooy moto yoo xam ne ni seen melokaan meloon noonu. dafay mën a jural gàllankoor. mun nga si ñaaka break mun nga si ñaaka sa kuloj. mun nga sabara mën na si tàng. ko loolu lépp dafay indi gàllankoor yu bari si trafic soo si trafic su bloqué rek. dinañ dem si keneen dem si kanam mu ul kapota bi fekkee naa taxawaay moto bi. congestion bi. mooy fekk mooy indi lu bari. and most importantly mooy di passengers. waaw su tawee du nga xam fu ñu taxaw. du am terminal boo xam ne fu ñu la fii nga war a xaar moto. o fii ngay xaar moto o pour naaj bi o ndox bi. da ngay cabane su tawee ñu bari dañ dee tooy. sometimes am moto soo tooyee pour nga dugg seen moto def dee xala jafe. nga dem si mais si roon perron yi si bitig yi ñu soo fa nekkee foofu doo am moto ndax driver du la gis loolu lépp gàllankoor yu mag la ndax nawet moom ju bëri di nga dee jafe-jafe dañu gën a bëri daf di gën a bëri si transport trop I think government war na si mën a jàngee lu bëri ñu mën a créer ay terminals yoo xam ne ni nit yi dina mën a nekk fa am toog bi am na ñoo xam ne ni da ngay sax ni moto su manqué dañoo si kaw tamit taxaw am na ñoo xam ne seen kattan attanuñ ko pour taxaw bi du yàgga but government created benn any facility pour xam ne di nga mën a toog xaar moto bu ñëw at least strategic locations ñoom ñu def sauvé xam ne fii nit mën na fee mën a taxaw ñu defar fa dara li nga xamante ne bu naaj bu tàngee wala bu taw nga faat ñëw toog xaar moto bu ñëw loolu idea bu am solo waaye ma la déggee waaye même pas ci am ci liggéey bi jamono ji surtout ci nawet loolu tamit dina leen affect bu baax a baax
waaw sum am moom muy wàññeeku ndax askan sum amuñu lu dee am. kay. ba movement moom mu ngi am. xam naa tey dafa wàññeeku ndax school yi tëj nañ. waaw ndax school yi su ñoo dox loolu daf lay mën a indi koom-koom yu bari suñ côté. si wàllu am moom Covid moom muy am ba xam naa ñun la gën a sonal. ñun la sonal si suñ côté lañ xam. moo tax ñu ne Gambia su fekkee coono am na. ñun ñu coono si lañ bokk suñ nekkul force na si seconde lañ bokk. ndax Covid su ñëw rek ñu la dee ñëwaat. si fànn yu bari nag. alright loolu am na solo su ko defee léegi ñu dugg ci li waral coow li ci biir réew mi bi ngeen waxee ba léegi nit ñi commencé nañu di tiit parce que am na li ngeen fi wone woon benn fan ngeen génn ci banque seen loxo yi génnu leen ab diir rek ñu gis impact bu mu am ci réew mi tey ñu bëgg rek nga gën a leeralal position bi ngeen wax ci press conference bi balaa ñoo dugg ci li tax loolu am ma bëgg rek nga déggal ne da ngeen ne bu fekkee ne fii ba on the 13 bu nguur gi deful li ngeen di laaj da ngeen di toog banque seen loxo mooy sit down strike dana am ndax loolu position boobu moom moo nekk ba léegi. waaw position boobu moo nekk ba léegi ñun ba léegi loolu la ñu advocate ñun ba léegi loolu la ñu sant ñun ba léegi fa la ñu taxaw ndax on the 17 lañ yéegal public ne dafa amul luñ bëggoon si nguur gi. suñ ko amul fi ba on the 13 dinañ banque si loxo du liggéey ba nguur gi moom ñu leen jox seen leetay si on the 10 on the 10 la leen saaf leetay xamal leen ne lii mooy suñu bugg a ñu joxe 1 month période nag grace période pour ñu xool luñ bugg a am bi ko ñooy nguur gi di decision makers ñu xool loolu naka la ko war a saafara ñu xamal leen nag su muntu ñu ngi ubbee ko pour waxtaan loo xam ne ñu leen si waxtaan as Gambian as a developmental partners. So suñ d'accord fii ba on the 13. alhamdulilah ñëpp ñoom la ñoo ñaan yàlla. bi ngeen yëgalee gars yi ba léegi balaa ngeen di oote press conference déggu leen gana ci ñoom defuñ benn movement or contract leen. as to li ngeen fas yéene def. non buñ submit suñu lettre on the 10. ba fii ba on the 17 amuñ benn contract from the government. or any relevant stakeholders. bi after press conference bi tamit. ok fine léegi ñu dugg ci li waral ngeen jël of course position boobu wala dogal bu mel noonu fas yéene banque seen loxo yi mooy sit down strike bu ñu wax on the 13th of September nga indiwaat yenn ci point demandes yi nga xamante ne gannaaw bi ngeen defee seen nationwide tour bi si ngeen def seen recommendations ngeen jébbal ko nguur gi pour ñu def dara te loolu dafa mel ni amagul lenn rek ci loolu mooy lan ngeen nekk di demande pour fàttali. Amadou jërëjëf transport is the wheel of the economic. réew mi mënut a am dem kanam. transport bokku ci. réew mi mënut a am kaaraange. transport bokku ci. if you come the economic areas. we are playing a very crucial role. Certainly. in terms of economic. bon dañ gis ne government nguur gi. muy bii muy bu paase woon. waaw dañu saagane. bàyyi leen xel. bàyyi ñu xel. liggante wuñu dafa mel ni bokkuñ ci réew mi kenn du mën a dem bàyyi ñu ci gannaaw. kon yaakaar naa we are a very important partner. Absolutely. in terms of development. but man bu ma ñëwee power. as a lead. government xam na ne I'm very good to consult them. bring my ideas to them. lii laa foog ne nuñ man dañ ma dee yónni ñun transport dafa nekk loo xamante ni dafa ñëw si benn ñaari fànn. mooy theory and practical ñun nag dañ def practical. this year moo nekk 21 years. maa ngi si road transport sector. kon xam naa ci dara. xam nga ci expérience moom. suma dawal moto mooy suma métier. kon xam naa ci dara. mun naa la wax lan moo nekk si transport exactement. ba soo fekkee ne ñu ngi julli coono boobu ñu gis ne am na loo xam ne am na some issue yoo xam ne nii dafa nekk di both issues. in transport soo ko jox government bi. dina wax xaaral ñu ngi you don't understand. ñu fil ne loolu nag bi dina bëri. yeah comme like. dina welcome idea bi. ba doo gis benn réaction loo xam ne nii. is positive réaction mooy ne lu ñu xalaat baax na nañ si naka la ko defee. so this year. at bu nekk dañoo def si nationwide tour. ba lu ñu doon defee mooy dañoo de woo talaasu askan bi. suñu njaboot bi. ba this time dañ soppi doxin yaakaar naa am nañ ci waxtaanoon. ñëw wër all necessary stakeholders. koo xam ne fil na ne am nga loxo ci transport. ñu toog waxtaan ak yow.
ñu spend xaalis bari si loolu loo xam ne driver ñoo ñu ko sànna pour ñu defal ñu ñëw tënka report boobu ñu tànn si fukk ak benn point yoo xam ne ñu fii ne lii moo gën a itte lii moo gën a taaw si transport asana loo xam ne gouvernement dañ ko war a saafara ñu jël report boobu jokk all relevant stakeholders ku fii ne am na si loxo waa am na ci waar ñu jokk ko pour mu digest ko soo fekkee ne understand ko mu ooñu ñu xamal ko because dañ analyse situation lu nekk di xew ni ñu xëndi sort recommendations luñ foog ne moo gën pour Gambians bu nga ko sot bi dee fine am na ñu oo waxtaan naa ñoom lu mel ni National Assembly Select Committee on monitoring the government programme oo nañu waxtaan na ñoom si report bi faram fàncal na leen ko ñu in that discussion ñoo ñëpp dégg kontaan nañ ci trop ñu jooñu assurance ne dinañu woo ngeen am yaakaar ñu am yaakaar feedback ne suñ problème am nañ ko ba dem nañ si néegi député yi am na ñoo ne yaakaar nañu woo bon ba tey dégguñ si dara luñ fekk na suñ njaboot ñi si coono boobu ñu wat président bi tamit invite ñu toog ak moom ñu explain the same problem to him man ma jox report bi suma loxo ak loxo because bale daf ko jaar through the protocols xañ na mën na nekk mu jël mën na ko ñaawoon joko jot bal bii man maa ko jox suma loxo ak loxo pour mu digest ko mu jox ñu assurance ne dinañu boole ak expert mi ñun def na ko def leen wékk woon nañ ma State House dem naa fa waxtaan naa secrétaire the second time mu ooñu with the relevant stakeholders discussion am ñu ne ok dinaa xool mbir bi bu mu fa jógee mbir bi fa lay déggaatu leen dara so ñu fii laaj na lii xañ na ñoo lu nekk di fiil pen bu nekk di jongoone ñu jàngoone yëguñ ko because ñooñu they are feeling good ñu ngi liggéey si weer dañu fay leen ñun nag suñ job bi nekkul di demee noonu ñu am na jàng yooyu coono yoo xam ne ni ñu fiil le nekkul di dem ñu jógee fa ñu toog asi yu ñu ne dëgga lu mbiri paas bi nii mbiri réew transport bi driver wàcce la fii eb la fii def la fii kaso baa yokk ñu ne dañ si war a meg story ñu xool jël si story ñu fiil ne lii paas bi moo baaxul moo mën a entertain bi situation bi yëpp mu ne léegi nam propose tar ñu yokk government ñu yokk paas bi ñu mën a am eliminate this double fare or triple fare or yokk paas sa boppa bi ko xam na ne gars yi lu nekk di fii ñu dina propose boobu ñu yokk nguur ji lu ñu expect si nguur yi mooy dinañu oo ñu toog ñu waxtaan si nguur yi dañoo reply ne xamal ñu ne due to some reasons mën nañu yokk pass asan now until 2022 ñu reply leen we agree with them but with conditions mu ne soo fekkee ne dinañ xooloon pass bi kon comme dafa war a wàññi gasoil bi benn côté ndax ñu tam dañ mën a xaj gis suñu boppa si jéem bi bu ñu seenoo la tabu ministre of finance comme bi ministre of transport def na effort on a meeting discuss nañ government xamal nañu ne ñooñu gaz yooyu fu nekk sax lu war a caaguñ ko moom ba léegi ñu ngi ko wàññi ni kon loolu wàññi gaz yooyu moom du nongo area mais ñu gis ne ñu suñ continuer noonu loolu dinañuy jox gàllankoor lu nekk di xew si ground bi dafay nekk di continuer driver ñu ngay wax suñ comité ñu ngay wax bon man leen lañ gis chance de government ñu ngay manage few months ñu dégg government jëlee press release mu ne driver bu yokk passeport ñu arrêté yóbbu si compte ñu ne kon de ñun ñu ngeen a xamante pour ñu am dialogue ñu bëgg a impose lu wax kon léegi driver ñu leen sàcca lu war ñu leen teg ñu suñ kon ne loolu du am jabar kon nan la suñu taxawaay ñu oowee national committee meeting ñu discuss ñu agree ñu bañ a suñu demande si jox leen ko ñu ne suñ ko fulfil bi auditative ñu ñoo banque suñu loxo yi fii ba balaa ñu daje si digg ok so loolu moo nekk position bi am na solo moo tax dina am def baaxoon na trop pour ñu déggee ci yow pour nga leeral ñu loolu bi ngeen loolu fu mu nekk nii foofu mooy situation bi léegi bi ngeen defee press conference bi ak léegi ngeen fesal si media bi Gambien si dégga ne fu mu nekk nii Gambia Transport Union fas yéen yéene pour toog ba nga xam ne on the 13 ndax dégga ngeen any reaction from the government as since barki démb ak saasi bu ñoo wax ni xam nga bu ñu defee press conference bi on the 17 am nañ call yu bëri that day from the authorities and relevant stakeholders démba oo nañu emergency call toog nañ with the government ñu xool demandes yi
ñu commencé waxtaan. ok kon waxtaan door na léegi. waxtaan door na waaw. ok kon mën nañ ci am yaakaar waxtaan bi nu mu dooree ndax am ngeen ci yaakaar. waaw am nañ ci yaakaar. ndax soo fekkee ne oo nga press conference démb barki démb suba si ñu oo la. kon dafa mel ni sa problème bi am na ci it. lan ngeen jàngat ci loolu. mooy ne before ñu àgg foofu lii war naa jiitu. waxtaan bi. mooy waxtaan bi. ndax nit su bonee sax. su baaxul sax. mu joola concernant bu woo ko nga laaj ko. lii loo indi loo foo ko teg. nga waxtaan soo fee ne njëriñ Gambian la. dina indi jaam nga dem ci ba soo ko sàgganee ba mu jël décision am nga bëgg ko delloo gannaaw loolu dafay xaramit xam nga time boobu président nekkul doon seen kaw. président nekkul suma kaw. nekkul si kaw Gambian. kon waxtaan bi foofu la doon ñëpp dina am free of mind. dina waxtaan peacefully jaamana ñooy ba soo bàyyi ba askan jël seen décision nga bëgg leen turn back loolu dafay xalamit always ba dafa ne lii lu teel la woon lu waroon a amoon na. tigi ok ci dimanche yi ba léegi laa bëgg a ñu dellusiwaat tuuti presse yi parce que am na lu ci fesoon ci xibaar yi di wane ne yéen a ngeen demande ay garage tamit loolu bokk na ci ngeen fexe gars yi fexe loolu am leneen li mooy seen dem Sénégal diggante Gambie seen transport bi queuing système bi ci port bi loolu tamit fees na si ma bëgg ñu wax ci ñette yi rek parce que xam naa ne yokku paas bi loolu ak essence bi loolu fu mu nekk nii loolu tam issue la xam naa loolu mën naa am ñu tëjee loolu but some of the yëfi garage yi ne timing bi ñu ngi ci nawet gars yi mën nañu wax ne 4 months balaa élection est-ce que duñu wax ne ndax soraale ngeen loolu time waxtu bi ngeen génne demande yooyu wala bugg a gars yi taxaw ci loolu ndax timing bi tamit baax na. timing baax na because ñun ay élection ñun xamuñ loolu ñu àndoon des politiciens xamuñ élection kañ la xam naa su jotee dinañ sànni carte. waaw. bon yu fi politique moom du ko dee soraale su liggéey. su liggéey à politique jotee wuñ dara. Gambie ne ñooy tànnal seen président bi. ñun boo ñu koy tànnal. bon loolu lu tax ñun suñ soxla duñ ko fasal. politique ñu ngi jaay seen agenda pour ñu mën a win ñun tam ñu ngi jaay agenda pour ñu am développement. waaw nda du gaay bi ñu foog ne da ngeen bëgg a pressurize government bi tamit jël si advantage rek presse yi situation baa ngi nii ñu ngi ci nawet bi jafe-jafe bari na nguur gi yaa ngi waajal élection comme ñeneen ñi ñu ngi ko def rek président nguur gi ñu ne leen ok léegi affaire yaa ngi foo ngeen def lii parce que nag Gambien si ñu ngi xool te am na li ngeen fi wane ba pare te xam naa ne nguur gi jamono ji góobu ne dañoo nangu ñu yegg si foofu xaar ba ngeen ba kuma xalaat ay banque loxo. last year defoon na si dans rek. bu fekkee ne élection amul. waaw ñun dafa defa situation fu ñu tolloon rek. fu ñu tolloon foofu la ko def deal with it ba last year ak léegi. wax yu bari waxtaane nañ ko. but comme élection suba la au next year la. loolu that is no part of our plan du ko dee waxtaane sax. mooy ne ñun dañu gis lii lu war a mën a am la. lu yaakaar naa xew rek def ko. dañ may several consultation about it. ba gisuñ si bi any way forward. ku nekk nag mun nga ko xalaat na ne. every individual entitled to your opinion. bala ñu luñ gom luñ gis non xëy na luñ nekk def fii ne ko def fii moo tax ngeen waxee noonu ba politique moom is stay away from it. based on experience bu ñu am si first strike bi keroog ñu mel ni comme man amul moto sax balaa ma fay yegg si gars yi dañ ma recall ana yaa ngi ñëw ma ne leen maa ngi ñëw loolu ndax am ngeen any reaction from the public tamit ndax am na ñi leen woo wane concern if you still want to go ahead with that strike ndax ñoom am nañu ci am tiitaange parce que tamit seen contribution si économie bi ñëpp xam nañ ne macha allah am na solo waaye sax ci yeneen activités yi nga xamante nit ñi dem ak dikk bi loolu bu naree am beneen mbir lay indiwaat. xam nga Amadou réaction xam nañ ñun ñëpp dina métti si ñun. ndax ñun ñëpp suñu xewul rek. dafa am lu muy wàññi si ñun. ba soo fekkee ne loolu moo rek moo fi ses. lu nga jëlee njaboot boo xamante ni yaa ngi gis lu nekk di jànkuwante. gis nañ coono. ñu nga foog man soo fekkee man maa war a saafara mbir bi. kon saafara na bu yàgg. man du suma das na par ma domaine. mooy ne man damay daje sama jokkoo nguur gi su nguur yi ful la ko nag. lu waa jox nañu doole ñu tamit pour ñu bànqa suñu loxo. lu waa mu ñu ko jox doole. waaw definitely. so moo tax ñu filee kon loolu moo tax suñ ko buggan solal loolu askan bi tamit. kon dañoo wax ne monde dañoo def seen dans strike. ba xoolal time mu ñu joxe 1 month period. waaw definitely yàgg na time pour ñu la bi une période. ñu ñëpp Gambien lañ. c'est dans strike mooy luñ last. mooy option bi waaw ba su cessé dina ko use. absolutely léegi yaakaar naa jono government time frame bi. placed on the 19. waaw left around 20 something days. left. soo fekkee government is serious bu nga make things easier. dina mën a absolutely te foog naa ne comme waxtaan bi door na amaan nañ solution dina ci feeñ waaye ñu gis ne tamit beneen li ma bàyyi xel mooy initially sax
mooy bu njëkk bi ngeen waxee ne last year sit-down strike dina am ñu gis coow li bari division bi commencé am fa la ñuy wane dina am du am ñëpp duñ ci ànd waaye ñu gis ne bi ngeen defee gis nañ effect bi gis nañ impact bu mu am daanaka ñëpp ñoo ci ànd bii daanaka dégguñ loolu dafa mel ni bii moom consensus dafa am ñëpp ñu ngi ci jàpp nañ ànd nañ ci décision bi ngeen jël ndax gisoon nañ ci dafa mel ni njëriñ ci seen taxawaay. Amadou xam nga nit yi moom dañoo war leen ne. ba maa ngi yaakaar naa dama xale la. bal du ma bàyyi suma kër bàyyi suma ñëw fi di wax loo xam ne amut. man ne ma lu ma fi wax loo dañ ma ko wax loo. loolu lii sit-down strike bi gars yi yaakaar nga di man maa si teg tànk mooy ne nañ discussion ma allow discussion ma flow. even on the 13 ñoo changé na de façon. ba xamal na loolu yi dafa am yoon. lu unit of that process. ñaanuma yàlla ñu àgg fa. ba su fa àggee moom. xañ na ñëpp dina gisaat seen bopp. kay parce que président bi dafa mel ni yow tamit mu ngi dafa bari seen. ci kaw lu nekk suma kaw nekkul si kaw government lu nekk suma kaw man. dama ko nekk de muñ bot nekkul si kaw government. waaw parce que léegi am na ñuy gisee ne président bi ñoo xam nga rek ku soo jiitee léegi ñu ne ku jiite xaj boobu la te am na xëy na ñu ne driver dañoo wax ne executive bi nekkuñ di def dara seen intérêt ak yooyu. non dañoo wax ne is right. dégg because ñooñu man ñun lay yaakaar. kay pour ñu jooytu leen ñun suñ jooytoo ñu ñoo war a jooytu ñoom faale wuñu su yaakaar ñoom dañu xeeb. ok yow nga yaakaar ne pour mu yóbbu mu jël sa problème bu taxaw la. sa problème yëpp mënut a solve su yàggee nga tayal si moom. léegi bëgguma ñëw preempt lan mooy génn si waxtaan bi seen diggante ak government bi waaye bëgg naa tamit xëy na la ci rek xam ndax mun nañoo xam lan mooy yéen seen li nga xamante at least li ngeen mun a bàyyi ak li nga xamante ne moom loolu moom conditions yi lu mu métti foog rek nguur gi def ci loxo ngeen xam ne lii moom bu fekkee ne lii amut moom xam na négociation kon jëmul kër waaye at least xam naa ne da ngeen bàyyi dara téye dara comme waxtaan bi moom noonu lay demee waaye li nga xamante ne conditions yi comme ma ko dama wax ne xëy na loolu compulsory laa ko wax mooy by force waaye nag bokk na ci li leen gën a yitteel kenn ngeen bëgg a ci nguur gi def si indi solution nu mu gën a gaaw loolu bu fekkee mën nga ñu koo wax. Amadou soo seetlee su report bi am nañ fukki ponk ak ñaar. yaa bon lu ñuy ñoo fa du ko négocier. mooy juróom benn ñun dara loolu moo duñ si di ko négocier kenn moom la ñu jóg nguur gi. donc understand nag nguur mun na ko def yoo xam ne du feel like dina compliqué. loolu lañ xalaat def si gannaaw. waaw bàyyi loolu si gannaaw. waaw ba loolu lañ jox nguur gi. am nañ understanding am nañ yaakaar si nguur ne suñ ko paree def dina ko mën a def fii ba on the 30 mooy di 6 points ñu leen jox am nañ yaakaar ne am nañ kóolute ne am nañ wóolute ne suñ ko defee seen soxla dina ko mën a def. waaw ñu wax ci benn si ñaar ba ñett si ñooñu beneen bi mooy fekkee ne ñoo wax ci wàllum garage bi est-ce que loolu dana mën a sotti fii ak booba ci situation bi ak période bi. Amadou xam nga our last sit-down strike. moo nekk suñu point. waaw soo ko remember. ok ne bu fa jógee dañu war a government dafa former task force from Ministry of Transport. waaw invite all relevant stakeholders including Ministry of Lands. physical plan. ñu def survey bu ñu jógee survey boobu. Ministry of Transport defal na report bi jox ko Ministry of Lands bon Ministry of Lands up to date dégguñ si ñoom. waxuñ ci dara. ñoo war a faciliter. xam nga man xam naa ne soo ne government na la jox laan boo xam ne government amul space bi au space bi dañuy occupy fii be on est taté mënut a nekk ba de ku war a def dafa war a am dafa war a am xalaat ne lii suma domaine la nekk maa ko war a def ba su ko tegee comme dara nekku si kawam loolu mënut a nekk dem bëgg a Ministry of Land xamal ne lii war galam la moom nekkul di ko ñaande is mandate tam la is mandatory la te def ci war a taxaw def ci war a taxaw ba loolu la gisul si moom loolu dem bëgg balaa on the 13 ñu gis ne moom pare na futteeku na bu ko si def jóge commitment bi nekk fa moom waaw commitment la ñu wax because xam na ne mënut a am bal pour mu am because Ministry of Transport mën nañu jot de galas dina mën a faciliter bal they cannot that's not their domaine ba ku war a joxe nga bëgg a julli imam bi ñëwul noo julli waaw loolu affaire la kon su imam su tewee si jumaa bi nag xam na julli mën a am Ministry of Land seen commitment ne moo fa nekkutoon liggéeyante wuñu ko lu su alal ñu leen koy jox because every year di ñëw pay galas duty to the government loolu since 1965 up to date so su alal mu ci ñoom ñu ngi koy use ñu leen neexee ñun ñu nekk seen buggal ñoo xam ne loolu la il faut ñu def commitment ñu gis ne ñoom pare na pour def ko waaw loolu moo tax ma ne la mën na ko def beneen bi mooy diggante Gambie ak Sénégal loolu tamit juróon na fi coow jafe-jafe am ci ba waxtaan amoon ci diggante bi Gambian drivers yi commercial drivers yi ak ñi nga xamante ne def leen liggante neen kayit yi war pour ñu dem laisser Sénégal ñëpp si comme Sénégal seen moto yi ni ñu fee ñëwee waaye loolu gis nañ ne ba léegi dafa mel ni jafe-jafe yaa ngi fa loolu tamit bokk na ci li ngeen bëgg ak nguur gi taxaw ci ngeen mun sa gis seen bopp loolu tamit lan ngeen ci séentu.
Amadou, the government of the Gambia more signed agreement with the Senegalese government since 2018. I think now it's almost 3 years. Yeah. Before that agreement, am nañ protocols yoo xam ne moo ñu surpassé ñun ñëpp. ñun we are signatory that. ñu ngi ñu amee blockage since the first regime. We can say like that. Because lu yàggal. ñu ngi waxtaan ba nguur dem na ñu ne waxtaan nañ si biir because man te fekkee naa meeting boobu at Sénégal. di council meeting. ñu ñëw ñu ne mën nañoo jël permit pour ñu dem. ñu jox permit bi ñu jël permit bi. lu ñëw farata pour jox ko suñu njaboot bi. ñu ayoo ko suñu bopp jox ko nguur gi. mais ba léegi ñu suñu ñun government bi néew lu ñu nekk def xamuñ ko. mooy ne le ministre of transport kan mën naa li bi na leen ta jox ko ministre of foreign affairs pour mu bali di correspondant yu doon non. ñun mbir bi mu ngi gën a law rek di dem. so il faut ñu engage Sénégal authorities. waaw ñu def ko seen faral def ko seen priority. waaw ñu mën a saafara ñu mën a saafara because lii def ñu nekk di luusal lu bari bari bari. def ñu nekkal di jural coono yu bari because Gambia ñuy tukki jógee fii dem Banjul wàcc jógee Banjul dem Baara Amdalaay Kaarang su ko end of the day dafa bari sa alal sa mën na si yow. absolutely ba soo duggee moto Baara nga dem daa rek Dakar. loolu moo gën a inconvenience ci yow. absolutely secondly most of the businessman par exemple pour invest. access the ECOWAS country like Guinea Bissau Guinea Conakry ba Sénégal moo nekk between mooy foofu mooy mbir mi soo su ko ubbiwul nag doon am access post barrière bi bu fa nekkee dafa mel ni Sénégal dafa test suñu économie ñun ñooñu ñu ngay dugal suñu dëkk di def leen ñu fi ne that's not fair te loolu dafa war a deñ ñun government ñoo ko mën a deñ because soo ko waxee ni ñu ne la union ba union government ñoo ko sant ñu nekk si boole tëj moo Macky Sall moo leen ko sant waaw absolument te léegi ECOWAS soo ma laajee la lu tax Macky Sall am naa si firnde yu leen ne Macky Sall moo leen ko sant the governor of the Senegal more under those individual at the border. Even the drivers the community of Karang and Amdalai, Keraib and Silili, government more than Santa Prince of London. Silili government nekk def. Parce que transport yi bu Sénégal ñu ànduñ ci. Even su ko si andee sax. Amadou the national route. nga xëy bloc mo nga mo mo na dafa ñëw si border bi. Mu close border bi. Autorité ko on mu nit civil taw barak bi ko dem. nga ne si police bi mu ne demal waxtaan ak moom du loi Sénégal la njëkk a yàq bi foo loi de protocole international protocole bi kon su la ko bàyyi moo ko sant maanaa yow suñ closé yoon bi balaa wan awa pia yu fekk jof waaw loolu dëgg la kon su government mu ne dem la waxtaan ak ñoom government ñoo ko sant liggéey government ko def am na lu laxas si mbir mi lu laxas mooy ngóor gi comme day wax nañ waaye comme mais ñoom tamit dafa mel ni di joxe nañ kàddu waaye daal li war a tax ñu implement loolu nekk ko fa finally rek mais bi ci benn 1 minute mooy issue of the queuing system mooy line bi tamit ci port bi loolu tamit jur na fi coor ba loolu tamit ngeen dem ak ñëw waaye dafa mel ni loolu tamit da ngeen mujjee wàññi seen loxo ngeen bàyyi waaye dafa mel ni solution amul foofu tamit bëgg ngeen gaay réglé ko yaakaar naa loolu moom yow sax mu nga ko fi since 2019 jot nañ fi nguur mu ne nañ rang ñu tiita nguur fe jine mo dem taw sirit nguur yi delloo gannaaw it's very sad government nga wax décision nit tiitala rek nga dellu si waa Gambie nekk si coono boobu ñun ñoo leen taana ñun ñoo leen fal ñun la ñoo liggéeyal ñun ñoo leen fay weer bon ñu jël international interest ñu teg ko suñu kaw ñu ngoo manage respect bu ñu nee press release ñu respect ko as Gambien xam na ne coono bu ñu daw su nguur moo ñu ko teg ñu commencé nañ ko si seen 2019 up to date gisuñ si benn positive way dara feeñul si ñun soo fekkee dem those people am nañ di 30% of vehicle now they are 80% to 90% because am na access bi am na envelope pour liggéey but Gambia drivers Gambia vehicle owners are not working da nekk di frustrate di taw fi over 2 months doo mën a am benn service you gis that's not fair the law is very loud and clear we are not controlling the transit goods xam nga nam bàyyi di jaxase xel nit ñi ñun we are not controlling the transit goods we are controlling the domestic the transport sector not the domestic not the transit these are two things transport and transit is different ku nekk moto moo laa yóbbu but we are controlling the movement of the vehicle mooy ne ñun xamuñ ne Guinée Bissau nga ñëw ñu ne ko as far as the vehicle ñu ne is roadworthy first come first serve yaakaar naa anywhere li moo fa nekk even juma sax ku njëkk a dugg mooy taw si kanam absolutely ba soo bañee loolu nga jox di non Gambians opportunity pour ñu liggéey ngeeloo sa doomi réew mi kon ñàkk a bugg a réew say bugg a réew si la bokk waaw te loolu warut am definitely war nañ ci approve solution mu ci nu mu gën a gaawee loolu bokk na ci condition yi nga xamante ñu ngi ko demand am na yeneen waaye xëj na waxtu bi moo ñu xoj duñ ci mun a yegg waaye daal dégg ngeen ne position bi mooy fii ba on the 13 bu fekkee ne nguur gi induñ solution of course they are going to hold on a sit down strike mooy dañoo banque seen loxo on the 13 presse yi kaddu bu mujj bi lan lay doon ci kilifa yi ñu déglu leen ngeen waxtaan waaye tamit sa njaboot bi
fu mu nekk nii xam naa pression bi mu ngi sa kaw waaye ñoom tamit foog naa ne dana am ñu may leen waxtu ngeen continuer waxtaan bi amaana ñu am yaakaar fii bala muy yàgg solution mën a feeñ ci mbir mi. waaw lu ma wax askan bi mooy spécialité nguur gi. mooy lu ñu leen jox xam naa ne mën nañ ko def. ñu am nañ doole pour def ko am nañ power pour def ko buñ seet loolu ñu ñoo am buñ seet seen positions buñ nañ gënee politique away lañ si defal li ñoo bëgg a def ne lan moo ñu fa nekkal. das man I think man gowma yow nga nekk ci place you always yaa nekk di xool sa place rek nga nekk di xool. bal di Gambie nu nekk di sofa outside gis loo ko. saaga time moo fa ma mbir pass su ma la ko faram-fàccee woon. Gambie sax nga xam ne lu ñoo wax dëgg la ñun ñu nekk yow ñun la gën a naxari. but we are not the authority pour ñëw rek te fay loolu. bal yaakaar lu ñu propose suñ ko defee. nañ si di solution dina ci am. mbir Gambien I think man d'accord ma international protocol. c'est pas si our national interest. lu moo nekk si ñoom. kon loolu ñaaka bëgg a rek si la bokk. kon nguur lu leen jox xam nañ mën nañ ko def. suñ ko paree. suñ si dellu gannaaw ñun si dellu gannaaw. ñu caaxaanu kaa. di war driver ñoo ma sant liggéey bi. ñoo ma wóolu jiital ma. ñoo ma yaakaar ma tekki seen kanam. incha allah su neexee yàlla. sono nga naa ko fomp. lu ma si góobee naa ko gar. xam naa liggéey Gambie rek moo ma ñor. seentuma dara xooluma dara ba lu ma lan rôle laa mën a play in time of development. man côté bu ma nekk laa mën a def mooy suma ko mën ko transport. du lu may liggéey du pour ñoom ne pour future generation commune incha allah together we can be this country. incha allah ñu gërëm ko sant ko bu baax Omar Cissé Balla of course moom moo jiite driver yi transport bi ci réew mi dégg ngeen kàddu yi mu wax kàddu yi am solo te nguur gi tamit ñu am yaakaar nañ leen déglu ñu waxtaan mun a am solution ci mbir mi parce que tamit buñ yeggee foofu dafay métti ci ñu bëri te loolu foog naa ne ñëpp xam nañ last year nu mu meloon donte ne yàggutoon sax waaye métti woon na lool ñu gërëmaat leen bu baax a baax fii la ñoo yemandi ak yéen tey di wax beneen yoon happy new year di leen wax déwénati yàlla nañ ko fekkee at yu bëree bëri ci at buñ dugg yàlla na ci yàlla sotti jàmm ak naataange ci réewi Gambie ak fu ne ci àdduna bi feebar yu bëri yi ak jafe-jafe yi yàlla na ko yàlla wàññi jëlee ko fi ci jàmm incha allah ñu jox leen dig daje suba ci beneen édition mu nekk édition bu mujj ci week bi ci yeneen mbir ci yeneen waxtaan ak yeneen gaan incha allah lay doon ñu ñaanalante jàmm rek jox leen rendez-vous suba incha allah di leen wax jërë ngeen jëfati ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne fii ci Africa TV di leen wax babaay yàlla nañ ànd ak jàmm. Star GSM has new arrivals of home appliances with 2 years warranty and a promotion on 2-way gas cooker, gas or electric at a cost of $10,000, which used to be $17,000, and a deeper freezer $10,000, which used to be $15,000. Stand fans rechargeable and at least for 8 hours. Different stand freezers, deep freezers from 140 to 400 liters. Blenders, original flat screens from 32 inches to 65 inches. At Star GSM, their appliances are original, durable, modern, and energy saving. Star GSM also has sports shoes, Timberland, and Scandals. Original perfumes from India, Churai and Andy Churai from Dubai. Star GSM offers its customers 25% discount on all smartphones, simple phones and HD receivers for national security forces, police, paramilitary, immigration, armed forces, customs, navy, etc. They also have maize powder, Irregular, at $900 per bag or $100 per kilo. Roast now and visit Star GSM at Westfield, opposite OJ Junction, Talending Market, Tabokoto Traffic Light, or call 700-2494. Star GSM Electronics. The locations, the design, the